La tarde de acción de gracias debía sentirse como cualquier otra celebración familiar en la casa Carter. El olor del pavo recién horneado, las manzanas con canela y las velas encendidas sobre la mesa deberían haber llenado Evelyn de tranquilidad. Pero aquella tarde terminaría convirtiéndose en el recuerdo que marcaría el final de su matrimonio. Evelyn tenía 30 semanas de embarazo y caminaba con cuidado por la enorme cocina de Carter House, una antigua propiedad familiar en Greenwich donde los Carter habían celebrado incontables fiestas durante generaciones. Todo estaba listo. El pavo esperaba cubierto con papel aluminio. La vajilla especial estaba colocada sobre la mesa y, en el centro, descansaba el viejo recipiente de plata Tiffany que Richard Carter le había regalado a Eleanor durante su primer Thanksgiving como matrimonio. Solo faltaba Nathan. Dijo que llegaría antes de las 4, comentó Evelyn mientras miraba su teléfono. Eleanor observó el camino de entrada a través de la ventana. Seguramente fue otra reunión de trabajo. Evelyn intentó sonreír. Durante los últimos meses, Nathan había estado cada vez más distante. Llegaba tarde, protegía su teléfono como si fuera un secreto y cerraba su computadora cada vez que Evelyn entraba a la habitación. Había un nombre que aparecía demasiado seguido. Brooke Whitmore. Brooke era una consultora especializada en proyectos de hospitalidad con quien Nathan trabajaba desde hacía tiempo. Evelyn había preguntado una vez si existía algo entre ellos. Nathan simplemente había besado su frente y le había dicho que el embarazo la estaba haciendo demasiado sensible. A las 4:17 de la tarde, unos faros iluminaron las ventanas. Ahí está, dijo Eleanor. Evelyn sintió alivio. Hasta que vio abrirse la puerta del copiloto del Mercedes de Nathan. Una mujer alta, de cabello oscuro, bajo del vehículo. Llevaba un elegante abrigo color camel y un vestido crema. Evelyn dejó de respirar por un instante. Era Brooke. Nathan entró con una botella de vino en la mano. Feliz Thanksgiving, dijo con una naturalidad desconcertante. Brooke llevaba una caja de pastelería envuelta con un listón dorado. Eleanor miró a su hijo sin entender. Nathan carraspeo. Brooke no tenía con quien pasar la tarde. Lu dije que podía venir. Evelyn lo miró fijamente. ¿La invitaste? Es acción de gracias, Evie. No iba a dejar que alguien cenara sola. Brooke lu dedicó una sonrisa incómoda. Espero no estar causando problemas. Evelyn bajó la mirada hacia su vientre. ¿Por qué los causarías? Pero su voz ya no sonaba tranquila. 20 minutos después comenzó la cena. Durante unos años, Evelyn había ocupado la silla junto a Nathan. Aquella noche, Nathan apartó esa silla para Brooke. Evie, siéntate a la. ¿Tendrás más espacio para el bebé? Nadie respondió. Evelyn miró la silla. Después miró a su esposo. Finalmente observó a Brooke mientras se sentaba exactamente en el lugar que durante unos años había sido suyo. Durante la cena, Brooke habló de Carter House como si ya formara parte de sus planes. Esta propiedad tiene muchísimo potencial, comentó. Sería perfecta para un proyecto privado de lujo. Nathan sonrió. Eso mismo llevo tiempo diciendo. Eleanor dejó el tender sobre el plato. Evelyn no dijo nada. Pero escuchó cada palabra. Aquello no era una simple invitación. Brooke ya estaba imaginando un futuro dentro de aquella casa. Y Nathan parecía estar encantado con la idea. Entonces llegó el momento tradicional de la familia Carter. Cada persona debía dejar algo por lo que estuviera agradecida. Nathan levantó su copa. Este año estoy agradecido porque finalmente tuve el valor de elegir aquello que me hace feliz. Evelyn sintió como sus dedos rodeaban lentamente su anillo de matrimonio. Nathan miró a Brooke. A veces uno tiene que dejar de vivir para satisfacer las expectativas de los demás. Evelyn sintió que su bebé se movía. Y en ese instante entendió algo.
Nathan acababa de decirlo, delante de toda su familia, que había elegido a otra persona. Por primera vez, Evelyn dejó de preguntarse si estaba imaginando cosas. No estaba imaginando nada. Se puso de pie. Estoy agradecida de que la hayas elegido. Nathan frunció el seno. Evie, no hagas esto aquí. Tú decidiste hacerlo aquí. Evelyn se quitó el anillo. Lo colocó junto al plato de Nathan. El pequeño sonido del oro contra la porcelana hizo que toda la mesa quedara en silencio. Brooke bajó la mirada. Evelyn, yo nunca quis lastimarte. Evelyn la observó. Entonces nunca debiste sentarte en mi silla. Después salió del comedor. Nathan no fue detrás de ella. Y eso lo dolió más de lo que esperaba. Eleanor sí la siguió. Encontró a Evelyn apoyada contra la pared del pasillo, sosteniéndose el vientre. ¿Qué pasa? Evelyn respiró con dificultad. Algo no está bien. Otra contracción luego. Eleanor tomó su teléfono inmediatamente. En pocos minutos, Evelyn estaba dentro del Volvo de Eleanor camino al hospital. Durante el trayecto, las contracciones comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Eleanor llamó a Nathan. Vamos al hospital. Evelyn está teniendo contracciones. Hubo un silencio. Voy para allá, respondió él. Pero entonces Evelyn escuchó la voz de Brooke al fondo. Eleanor cerró los ojos. Dijiste que vendrías. Sí, mamá. Solo necesito arreglar algo primero. Eleanor terminó la llamada. No lo esperaron. En el hospital, los médicos colocaron monitors alrededor del vientre de Evelyn. El sonido del corazón de su bebé llenó la habitación. Evelyn comenzó a llorar. ¿Está bien? La doctora sonrió. Su ritmo cardíaco es bueno. Después de revisarla, determinaron que Evelyn tenía fuertes contracciones de Braxton Hicks, probablemente provocadas por deshidratación y estrés emocional. No estaba en trabajo de parto activo. El alivio fue enorme. Pero la noche había dejado algo roto. Mientras esperaba bajo observación, Eleanor finalmente confesó algo. Sospechaba que Nathan estaba con alguien. Evelyn la miró. ¿Desde cuándo? Desde hace algunos meses. ¿Y nunca me dijiste? Eleanor comenzó a llorar. No quería empeorar las cosas. Evelyn apartó la mirada. Durante meses había pensado que estaba perdiendo la razón. Ahora comprendía que no. Poco después, Eleanor recibió un mensaje de Arthur Bell, el abogado que había manejado los asuntos legales de Richard Carter durante décadas. El mensaje decía que Richard había dejado instrucciones específicas para Evelyn en caso de que la familia llegara a una situación como aquella. Y había algo más. Nathan no debía tomar ninguna decisión relacionada con Carter House hasta que Evelyn conociera los documentos que Richard había dejado. A la mañana siguiente, Evelyn regresó a Carter House. Arthur apareció poco después con un viejo portafolios de cuero. Dentro se encontraba el acuerdo de un fideicomiso familiar creado años antes. Carter House, sus terrenos y varios activos pertenecen al Carter Family Preservation Trust. Eleanor tenía derecho a vivir allí durante toda su vida. Arthur era el coadministrador profesional. Y Richard había nombrado Evelyn como representante familiar del fideicomiso. Evelyn no podía creerlo. ¿Por qué me eligió a mí? Arthur sacó un sobre. La letra de Richard estaba escrita en el frente. Para Evelyn, cuando finalmente necesita entender por qué. Evelyn abrió la carta. Richard había escrito sobre todo lo que ella había hecho por la familia. Había cuidado de Eleanor. Había apoyado a Nathan cuando su empresa estaba en problemas. Había estado junto a Richard durante sus últimos días. Entonces apareció una frase que hizo que Evelyn llorara. Una casa podía estar hecha de madera y piedra, pero un hogar existía porque alguien decidía proteger a las personas que estaban dentro.
Richard había amado a Nathan. Pero también había entendido que su hijo había empezado a meter el valor de todo según cuánto dinero podía producir. Carter House necesitaba alguien que entendiera que algunas cosas no debían convertirse en negocios. Entonces Evelyn recordó las palabras de Brooke durante la cena. Potencial. Proyecto privado. Lujo. Arthur lo preguntó, ¿Nathan ha hablado contigo sobre transformar la propiedad? Sí. Arthur guardó silencio. Entonces tenemos un problema mayor que una infidelidad. Evelyn abrió su computadora. Encontró una carpeta relacionada con Carter House. Dentro había un proyecto elaborado por Brooke. Las imágenes mostraban cabanas de lujo donde antes había árboles frutales. El antiguo carriage familiar aparecía convertido en un spa. La biblioteca de Richard se transformaba en un salón privado para miembros. Evelyn sintió un vacío en el estómago. Nathan no solamente había estado engañándola. También estaba planeando cambiar la propiedad familiar sin tener autoridad legal para hacerlo. Arthur revisó los documentos. Dos grupos de inversión ya habían recibido presentaciones preliminares. Una reunión financiera estaba programada. Evelyn tenía una decisión. Podía quedarse calada y dejar que Nathan siguiera hundiéndose. O podía proteger la propiedad como Richard lo había pedido. Eligió lo segundo. Arthur envió una notificación formal. El fideicomiso era dueño de Carter House. No existía autorización para desarrollar la propiedad. Ningún inversionista debía asumir lo contrario. El lunes por la mañana, Nathan descubrió las consecuencias. 3 inversionistas cancelaron reuniones. Su socio principal exigió explicaciones. El proyecto quedó suspendido. Nathan fue retirado temporalmente de la operación. Por primera vez en años, su propia empresa estaba cuestionando su criterio. Mientras tanto, Brooke recibió sus propias consecuencias. Su firma descubrió que había tenido una relación personal con un ejecutivo relacionado con el proyecto que asesoraba sin haberla declarado correctamente. Fue retirada del proyecto. Su promoción quedó congelada. Y entonces llamó a Nathan. Me sacaron del proyecto. Lo siento. Tú me dijiste que Carter House sería tuyo. Nathan permaneció calado. Brooke entendió entonces que había apostado por algo que nunca había pertenecido realmente a Nathan. Poco después, su relación terminó. Pero para Evelyn, lo más importante era su hija. Una revisión médica confirmó que el bebé estaba sano. Evelyn escuchó nuevamente el latido. Y por un instante dejó de pensar en Nathan, Brooke y Carter House. Solo pensó en su hija. Lu envió a Nathan una grabación. Tu hija está saludable. Nathan escuchó el corazón de su bebé dentro del Mercedes. Y loro. No por la propiedad. No por el dinero. Sino porque recordó que aquella noche, mientras Evelyn estaba en el hospital, él había decidido quedarse con Brooke. Finalmente comprendió que había perdido algo mucho más importante que un proyecto. Había perdido la confianza de su esposa. Nathan recibió una carta que Richard había dejado para él. Al principio no quiso abrirla. Pero finalmente lo hizo. Richard lo habló de orgullo, ambición y éxito. También lo recordó que Evelyn había ayudado económicamente a la empresa años atrás, cuando Nathan estaba a punto de perderlo todo. Ella había entregado una parte importante de sus ahorros para salvar el negocio. Y lo había pedido a Richard que nunca se lo contara. Nathan quedó devastado. Comprendió que mientras él construía una carrera creyendo que todo lo había conseguido solo, Evelyn había estado sosteniendo su vida desde atrás. Richard terminó con una pregunta: si algún día te molesta que Evelyn tenga responsabilidad sobre Carter House, pregunte por qué tu primer impulso es quitársela en lugar de convertirte en el hombre en quien ella pueda confiar. Nathan finalmente entendió. Fue a Carter House. Lo pidió perdón a Evelyn.
No intento justificar su aventura. No culpo al matrimonio. No hablo de Brooke. Solo reconoció sus errors. Después pregunto. ¿Hay alguna forma de arreglar lo nuestro? Evelyn Loro. Creo que realmente estás arrepentido. Nathan respiró con alivio. Pero entonces ella sacó una tarjeta. Era la información de un mediador de divorcio. Quiero divorciarme. Nathan sintió que el mundo se le venía abajo. Evelyn continuó. Si realmente quieres cambiar, tendrás que hacerlo sin esperar que yo vuelva contigo como premio. El divorcio comenzó de manera tranquila. No hubo una guerra pública. No hubo escándalos. Ambos acordaron trabajar con mediadores. Durante las conversaciones legales, Nathan reconoció algo que nunca había querido admitir. Evelyn había dejado de trabajar a tiempo completo durante años para sostener a la familia. Él se había beneficiado de esa decisión. Su empresa también. Sus padres también. Él se trabajaba, dijo Nathan. Simplemente no recibía un sueldo por todo lo que hacía. Aquellas palabras llegaron demasiado tarde para salvar el matrimonio. Pero eran necesarias. Meses después, Evelyn dio a luz a su hija, Clara. El parto comenzó antes de lo esperado. Esta vez, Evelyn llamó a Nathan. Él se fue. No llegó con excusas. No se quedó esperando. Entró al hospital y permaneció a su lado. Cuando nació Clara, Nathan lloró. Evelyn también. Durante unos segundos parecían la familia que alguna vez habían imaginado. Pero Evelyn entendió que un momento hermoso no podía reparar un matrimonio roto. Solo podía demostrar que algo bueno todavía podía surgir de una situación dolorosa. Nathan comenzó a visitar a Clara regularmente. Al principio era torpe. No sabía cambiar bien el pañal. Se preocupaba demasiado. Preguntaba todo. Pero escuchaba. Y poco a poco aprendió. No buscaba recuperar a Evelyn. Simplemente estaba aprendiendo a ser padre. Evelyn también comenzó a reconstruir su propia vida. Meses después aceptó un proyecto de consultoría financiera. Había pasado años creyendo que su carrera había quedado atrás. Pero durante su primera reunión detectó problemas que nadie más había visto. Cuando terminó la llamada, sonrió. La mujer que había sido antes de convertirse en esposa y madre seguía allí. Solo había estado enterrada bajo las necesidades de los demás. Con el tiempo consiguió más clientes. Abrió su propio negocio. Y por primera vez en años ganó dinero que levaba únicamente su nombre. Incluso transformó un viejo brazalete que Nathan le había regalado en una paisa para Clara. Vendió parte de la joyería y destinó el dinero a la educación futura de su hija. Nathan no discutió. Solo dijo, creo que fue una buena decisión. Evelyn sonrió. Yo también. Pasaron los meses. Nathan comenzó terapia. Llegaba puntual. Dejó de intentar compensar sus errores con regalos caros. En lugar de eso, lavaba pañales, formuló y cosas que Clara realmente necesitaba. Aprendió a cuidar a su hija. Evelyn notó el cambio. Pero entendió algo importante. Sanar no significaba reconciliarse. Nathan podía convertirse en un buen padre sin convertirse nuevamente en su esposo. Un año después de aquella terrible cena de Thanksgiving, Carter House volvió a llenarse de familiares. Pero esta vez Evelyn no estaba cargando todo sobre sus hombres. La antigua fuente de plata Tiffany volvió a ocupar el centro de la mesa. A las 4 de la tarde, Nathan llegó. Traía un plato de salsa de arándanos que claramente había preparado él mismo. No era perfecta. Incluso estaba un poco quemada. Todos se rieron. Fue una risa diferente. Una risa sin dolor. Nathan tomó a Clara en brazos. Ella sonrió al verlo.
Evelyn observó la escena sin resentimiento. Nathan había ganado lentamente el derecho de estar presente en la vida de su hija. Cuando llegó el momento de dejar aquello por lo que estaban agradecidos, Nathan se puso de pie. Todos recordaban lo ocurrido un año antes. Nathan miró a Clara. Estoy agradecido por mi hija. Después miró a Evelyn. Y agradecido por la fuerza de su madre. No pidió perdón. No hizo un discurso sobre sí mismo. No pidió otra oportunidad. Simplemente se sentó. Cuando llegó el turno de Evelyn, ella miró a su familia. Después miró a Clara. El año pasado dije que estaba agradecida porque Nathan había elegido otra persona. Hizo una pausa. Este año estoy agradecida porque finalmente aprendí a elegirme a mí misma. Eleanor comenzó a llorar. Más tarde, Arthur lo entregó a Evelyn el informe anual del fideicomiso. Carter House seguía protegida. No tenía nuevas deudas. Las reparaciones estaban al día. La propiedad permanecía como Richard había querido. Un hogar familiar. Evelyn miró alrededor. La misma casa. La misma mesa. La misma silla. Pero ella ya no era la misma mujer. La silla que Brooke había ocupado aquella noche seguía allí. Rachel preguntó. ¿Quieres que la retire? Evelyn negó con la cabeza. No. Rachel sonrió. ¿Por qué? Evelyn miró hacia la sala, donde Clara estaba rodeada de personas que la amaban. Porque siempre debe existir un lugar para quien necesita volver a casa. Y entonces entendió algo que tardó mucho tiempo en aprender. Proteger una familia no significa mantener intactas todas las relaciones. A veces proteger una familia significa permitir que la verdad cambie su forma. Nathan había perdido a Brooke. Había perdido parte de su autoridad profesional. Había perdido el matrimonio que creyó que sobreviviría a cualquier cosa. Pero había ganado la oportunidad de convertirse en un padre presente. Y Evelyn había recuperado algo que había olvidado, su propia libertad. Nunca volvió a ponerse aquel anillo de matrimonio. No porque quisiera borrar los buenos años que había vivido con Nathan. Sino porque ya no necesitaba un anillo para demostrar que aquella historia había sido importante. Tampoco necesitaba otro hombre para demostrar que su vida tenía valor. Nathan finalmente se convirtió en el hombre que Evelyn había esperado durante años. Solo que cuando finalmente lo hizo, ella ya no necesitaba esperarlo. Y quizá esa fue la verdadera consecuencia. No que Nathan lo perdiera todo. Sino que tuvo que aprender a vivir de una manera diferente después de perder a la mujer que siempre había dado demasiado por él. Evelyn no ganó porque Nathan sufriera. Ganó porque dejó de medir su valor por la capacidad de alguien más para reconocerlo. La noche que dejó su anillo junto al plato de Nathan pensó que estaba perdiendo su futuro. En realidad, estaba abriendo la puerta para construir uno nuevo. Uno donde su voz importaba. Uno donde su trabajo tenía valor. Uno donde su hija podía crecer viendo una mujer que no tenía miedo de elegir su propia dignidad. Porque no podemos controlar quien nos decepciona. No podemos controlar quien decide irse. Tampoco podemos obligar a alguien a reconocer nuestro valor. Pero si podemos decidir qué hacemos después. Evelyn dejó de pedirle a Nathan que la eligiera. Y comenzó a elegirse ella. Tal vez esa sea la verdadera lección de su historia. Nunca entregues tu dignidad solamente para mantener alguien sentado a tu mesa. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda esto. Perder a alguien no siempre significa perder tu vida. A veces significa recuperar la vida que habías dejado de vivir. Si esta historia te dejó pensando, escribe una sola palabra en los comentarios, dignidad. Y si quieres seguir escuchando historias de mujeres que, después de ser heridas, encuentran la fuerza para comenzar de nuevo, acompáñanos en la siguiente historia.